Welcome to another series of Tom Padula TV. This time it's a very special series because it comes directly from Teatro Padula. We have called this series Pomeriggio Culturale because we meet every Sunday, well, not every Sunday, but occasionally on Sundays, and we intend to enjoy ourselves but share this enjoyment with you, our viewer. The theme for this first series is Cristoforo Colombo, who discovered America. He did this on the 12th of October 1492. So we are commemorating his discovery through remembering him and celebrating what he did with music and song, and of course poetry. In this first segment, I'll be speaking more about Cristoforo Colombo and how he inspired us for today's activity, and I will also be introducing Angelo Marchese, Dora Marchese and Nicola Mazzaro, our resident musicians. Enjoy this first segment. Ladies and gentlemen, welcome once again to Teatro Padula. If Angelo gives me permission, I'll actually welcome you here because this is another cultural afternoon, and I am very blessed this afternoon because I am here with people I do respect, and they are wonderful artistic companions. So we gather here occasionally on a Sunday afternoon to create what we do best in Melbourne, and that is promote Italian culture through our work. But above all, we are here to enjoy ourselves. So let's start. The afternoon was conceived along these lines. What happens in October? Melbourne is in the middle of spring, but I'm thinking of Cristoforo Colombo, Christopher Columbus. And that when I was growing up, he discovered America. Now, for me, the discovery of America meant that there was nothing there. He arrived and he discovered it. But then because I've got a bookshop here and we occasionally look at these things, I discovered a book where I found that what he discovered, in fact, was already a world that existed there. So, Cristoforo Colombo, quando ha scoperto l'America, ha scoperto già gente che c'era là. E quindi, cioè, è stata la scoperta per lui, non per quelli che vivevano già in America. E allora, facciamoci i conti per bene. Ognuno di noi scopre qualche cosa che non sa. E poi quando la scopre che l'altra persona dall'altra parte scopre a noi. E quindi chi ha scoperto chi non si sa. E allora, ritorniamo a Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo, Christopher Columbus went to America in 1492. He discovered America thanks to two very important people. And they were the Queen of Spain and the King of Spain. So there we are. And that's the most important thing that if I can now find my dear friend Isabella di Castiglia and Ferdinando d'Aragona, they had just brought Spain together, and finally they had nothing else to do after the unification of Spain, and they gave Cristoforo Colombo a chance to travel. He wanted to go to China. He wanted to go to Japan, to the Grand Khan, but he wanted to go across through the Atlantic Ocean. And that's where we are here. See this? There. And this is where we are. Spain is here. So we're talking about the trip from there to here, to the Central Americas. El Salvador, he arrived on the 12th of October, 1492, after a couple of months of traveling. Now notice here, from here to there, it's not a big lot of space when you consider that Captain Cook went from here to Australia. So remember this. So Cristoforo Colombo è andato in America, ha fatto 4 volte.
e 4 volte, la prima volta nel 1492-93, poi è ritornato, la seconda volta 1493 al 96 con molte più navi, e poi 1498 al 500 e 1502 al 1504, ed è morto il 1506. Quindi è nato il 51, 1451, è morto il 1500, quindi aveva 55 anni, però si era invecchiato. Tutto quel lavoro che aveva fatto l'aveva portato ad invecchiarsi, perché tutti quei sacrifici nelle navi, sai, per tanti anni. Però quello che lui ha fatto è stato molto importante per gli europei, e si diceva che era morto non riconosciuto. Non è vero, Cristoforo Colombo è stato riconosciuto nel suo tempo. Cioè, ed è morto anche abbastanza, stava bene, perché gli hanno dato le pensioni, cioè era uno dei beniamini della corte dei re di Spagna praticamente. E quindi ha aperto di fatti tutto questo commercio con le Americhe. E la seconda volta, quando è andato in America, ha pensato, dice, beh, veramente questa è una terra nuova, non è il Giappone, non è l'Asia, perché sono andati in giro, non hanno trovato quello che andavano cercando, cioè evidenza di quello che aveva visto Marco Polo, però hanno visto un'altra civilizzazione. Quindi Cristoforo Colombo è un personaggio molto importante anche per l'Italia, perché è nato a Genova, e quindi Colombo nacque nel 1451 a Genova da una famiglia di modesti tessitori. Domenico e Susanna Fontanarossa erano i genitori. Quindi Cristoforo fu avviato al mestiere paterno, ma spinto dal desiderio di far fortuna, all'età di 20 anni si diede alla vita di mare. E quindi per un po' di tempo ha viaggiato come marinaio, e finalmente nel 76 è andato a Lisbona, dove si è sposato con Filippa Perestrello. E quando lui è andato in America c'era il figlio Fernando Colombo, era con il padre. Quindi sono tutti dettagli che io non conoscevo, quindi è bello rivedere un po' la storia quando facciamo i nostri lavori culturali, perché molta gente, difatti, anche che c'è l'internet, eccetera, hanno bisogno di un piccolo sprono per fare un po' di ricerche per conto proprio, così ti divertono con la storia. Ecco, abbiamo finito. Adesso, perché ho finito io, voglio cominciare con quello che sanno fare questi 3 bravissimi musicisti, Angelo, Dora e Nicola, e ci faranno sentire Relicario. Relicario. Grazie. Oh, bene, la minore, 1, 2, 3.
You are watching Tom Padula TV. Stay tuned.